بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف أتكلم مقدمة لرواية توماس هاردي جود ذا أبسكيور. هذه المحاضرة مسجلة من الكتاب. Jude the Obscure. When Thomas Hardy Jude the Obscure was first published in 1895, its critical reception was so negative that Hardy resolved never to write another novel. Jude the Obscure attacked the institutions Britain held the most dear: higher education, social class, and marriage. It called through its narrative for a new openness in marriage laws and commonly held belief about marriage and divorce. It introduced one of the first feminist characters in English fiction, the intellectual, free-spirited Brighthead. So when Thomas Hardy, Jude the Obscure, was first published in 1895, its critical reception wasn't positive, was so negative that Hardy decided not to write another novel. It was the last novel for Thomas Hardy. Jude the Obscure, as a novel, attacked, criticized, questioned the institutions Britain held most dear, criticized and attacked the institutions of higher education, social class, and marriage. And it called for openness and more flexibility in marriage laws, and to focus more on the feelings of the characters rather than laws and commonly held beliefs about concepts like marriage and divorce. Thomas Hardy Jude the Obscure introduced one of the first feminist characters in English fiction, the intellectual, free-spirited Sue Brighthead, who was forerunner for the feminist movement beginning in the 20th century, and an example for thousands and millions of women to follow her suit. عندما كتبت رواية توماس هاردي جود ذا أبسكيور ونشرت في عام 1895، كان استقبالها سلبيا جدا، لدرجة أن توماس هاردي قرر عدم كتابة رواية أخرى، فهي كانت آخر رواية للكاتب توماس هاردي. رواية جود أبسكيور هاجمت مؤسسات التي تعتبر في بريطانيا مؤسسات عريقة، هاجموا مؤسسة التعليم العالي، هاجم النظام الطبقي، هاجم مؤسسة الزواج، ونادى من خلال روايته إلى وجود قوانين أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالزواج، ويتعلق بالطلاق، ويتعلق بحقوق وحق الطبقة العاملة في التعليم. ولقد قدمت الرواية واحدة من الشخصيات النسوية في الفن القصصي الإنجليزي، وهي سو برايتهيد، هذه الامرأة المتعلمة المثقفة الحرة، والتي كانت مثال لملايين من النساء المثقفات المتعلمات الذين يعتمدن على أنفسهن في القرن العشرين. Character list. If we talk about the characters in Thomas Hardy Jude the Obscure, we have to focus on these characters. Jude Fawley is the main protagonist, a young man of obscure origin who aspires to a university education and a place in the church
and who learned the trade of ecclesiastical stonework to help him realize his goals. We have Sue Bridehead, Jude's cousin, an intelligent and conventional young woman whom Jude loves and lived with, but who is twice married to Wilson. Arabella Dunn, a sensually attractive young woman whom Jude married twice and who in between is married to Catholic. So we have the first character, Jude Fawley. He is the main character. He's a young man of obscure and unknown origin. He aspires to join the university and have university education, a place in the church. He learned the trade of ecclesiastical stonework, and that is a work in the church, renovating the churches to help him realize his goals and be able to get educated. Sue Bridehead, she is Jude's cousin. She is intelligent and conventional young woman, educated, and whom Jude loves and lives with, but according to circumstances of the novel, she got married twice to Wilson. Arabella Dunn, a sensually attractive young woman whom Jude marries twice and who is in between is married to Cartlett. So we will focus on the relationship between Jude Fawley and Sue Brighthead, Jude Fawley and Arabella Dunn. إذا نرى أمامنا الشخصية الأولى جود فولي، وهو شاب من أصول غير معروفة يطمح لكي يتلقى تعليم في الجامعة ومكان في الكنيسة، وتعلم مهنة إعادة إحياء الكنائس وترميمها لتحقيق أهدافه. سو برايدهيد هي بنت عم جود، هي امرأة ذكية غير تقليدية متعلمة، يعشقها جود، يعيش معها، ولكن الظروف جعلتها تتزوج بلاتسون مرتين. أرابيلا دان وهي امرأة جذابة، انجذب لها جود في البداية وتزوجها، وفي أحداث الرواية يتزوجها مرتين، وخلال زواجها مع جود تزوجت رجل آخر أثناء وجودها في أستراليا اسمه كارلت. Richard Willotson, Jude the Obscure, Jude's former teacher who has the same aspiration as his pupil. We have Little Father Time, Jude's son of Jude and Arabella, Drusilla Foley, Jude's great aunt who raises Jude. Other characters, we have Richard Willotson, who is the former teacher of Jude and who had the same aspiration as Jude to join university and get higher education. Little Father Time, he is the son of Jude the Obscure from his marriage from Arabella. Dorissa Foley, Jude's great aunt who raised Jude as a child. إذا عندنا شخصيات أخرى، ريتشارد بيلاتون هو مدرس جود السابق، وهو لديه نفس أحلام جود بالذهاب إلى كريستمنستر وتلقي التعليم العالي. ليتل فاذر تايم وهو ابن جود من علاقته وزواجه مع أرابيلا. دوريسيلا فولي وهي جدة وعمة جود، والتي هي ربة جود عندما كان طفلا. Other characters, we have physician Valbert, a quack doctor of a local reputation. We have Mrs. Edlin, a widow who looks after Dorissa Foley before she died and who is a friend to Jude and Sue. Mr. Dunn Arabella father, a big farmer and late owner of a pork shop. Annie, a girlfriend and a great friend of Arabella. Cartlett, Arabella's Australian husband. George Killingham, a teacher friend of Wilson. So other characters, the physician Gulliver, who is a doctor, a local doctor
at Mary Green, Mrs. Edlin, a widow who looks after Teresa Fawley before she died, and who is a friend of Jude and Sue. Mr. Dunn, Arabella's father, a big farmer and the later owner of a pork shop. Annie, a girlfriend of Arabella, Cartlet, Arabella, Australian husband. George Cunningham, he is the teacher friend of the lesson. These are the major characters and the minor characters which we will encounter while reading Jude the Obscure, Thomas Hardy for Thomas Hardy. So we have these characters: physical developer, Mrs. Edward, Mr. Dunn, Annie, Cartlet, and George Killingham. إذا هنا شخصية الدكتور فيليبرت، وهو دكتور محلي ومشعوذ في نفس الوقت. مسز إدل كانت تهتم بدوريسا فولي، وهي قبل أن تموت وهي صديقة لجود أنسو. أب أرابيلا دار، وهو مزارع خنازير، وطبعا كان يمتلك محل بيع لحوم الخنزير. إيمي، وهي صديقة عزيزة لأرابيلا. كارتلت، وهو الزوج الأسترالي لأرابيلا. جورج كلينغهام، وهو مدرس وصديق في الأسر. بهيك أعطينا مقدمة عن رواية جود ذا أبسكيور. إذا أعجبتكم هذه المحاضرة لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.